Alright, so good morning everyone. How are you guys? Tak boleh jauh, nanti tak dengar suara. Alright, so this is actually our official briefing for MEK601. Okay, all of you sekarang ni semester berapa? 6. Ada yang 7? Suppose ada yang semester 7 register, tapi mungkin belum datang lah. Okay, so I will be your coordinator for this FYP1. Okay, your FYP1 will be in semester 6. Nanti kita akan cerita detail. Okay, please duduk depan dulu. Nanti we go for this briefing first. Duduk depan-depan je. Okay, we go for this briefing first. Lepas ni baru saya akan touch on tugas-tugas AJK. Okay. Alright, so my office, you guys tak kenal saya kan? Okay. Yes, because before this kita buat online je. That is why for this briefing kita tak buat pada week 1. Normally we do the briefing in week 1. So week 2 kita akan start with the lecture series. That is why untuk hari ni you guys akan pack sikit lah. Okay. Normally for every Friday we will have lecture series daripada pukul 10 until 12. The attendance is compulsory dan saya akan ambil kira the attendance. Carry 10%. Contohnya kalau you tak datang 5 kali, dah potong kat situ berapa persen lah. Akan dapat 5 je lah sebab half. Let's say kalau kita ada 10, so half akan hilang markah kat situ lah. Basically, if you come all the lecture series, then you will get the 10%, yes. Okay, saya lupa nak bagi attendance. Okay, so this is the attendance for both sessions. Later AJK Discipline, please WhatsApp dekat saya nama yang tak boleh datang. Okay, for those yang tak boleh datang AJK Discipline, please update to me. Okay. Alright, office saya dekat tingkat 10. If any issues, you guys boleh datang jumpa saya dekat my office. Alright, so this is all the FYP coordinators. Kita ada 4 FYP coordinators for MEC. Okay, untuk code guys, nak isi attendance dulu. Okay, kita ada 4 orang for our program 242. Okay, mechatronic we have saya as the FYP1 coordinator and Dr. Farah will be your coordinator for FYP2. Okay, and you guys akan jumpa dia in FYP2. But then during the FYP2, you are not going to be here in campus. You akan berada di industri. So you might be dealing a lot dengan Dr. Farah via online lah. Okay, and Dr. Nonida and Dr. Abdul Manaf will be the course coordinator for FYP Mechanical. Code dia MEC. Okay, and we will collab with them for all the lecture series. Only for this briefing sahaja kita tak sama dengan diorang. Tapi later on yang for the lecture series at 10 AM nanti kita akan gabung lah. Same goes with next week punya lecture series up until all the lecture series yang kita ada lah. Okay, we have initial planning we have 6 lecture series. Okay, meaning that setiap hari Jumaat tak boleh, madam saya nak balik rumah hari Jumaat. Walaupun you don't have any other classes, tapi Friday is allocation for your FYP. Okay, after lecture series, consult dengan supervisor. Okay, buat progress. Okay, sekejap Okay, so okay, before that I would like you guys untuk baca this one. Baca yang sebelah ni dulu. Okay, anyone boleh tolong baca? Mikael. Okay, please baca. This is peribahasa Arab. Okay, tolong baca peribahasa Arab. Kalmalahu. Okay. And Nabil ada?
Kita kena bagi dia bernafas dulu. Sekejap, AJK disiplin yang ni, siapa nama? Okay, Wisha. Please explain sikit. What is the meaning? Jangan baca. No, your friends boleh baca juga. Duduk depan-depan je. You don't have to naik atas. Adab always come first after the ilmu. Yes. Okay. Actually, you guys biasa makan roti canai? Lapar terus kan? Ataupun roti. Okay. For us, dekat Malaysia ni, makanan kita adalah makanan ruji kita is nasi. Okay. Beras lah. For orang Arab, diorang biasa makan roti. Okay, untuk buat roti, dia banyak guna tepung. That is why this one, peribahasa dia compare between the garam and the tepung. Okay, and actually kalau kita makan roti canai, dia mesti pakai banyak tepung, but then still need a little bit of salt. Kalau tak ada salt, walaupun sikit, dia terus kacau rasa. Okay, same goes with dengan hidup kita ni. Okay, you rasa, okay, so kena ada ilmu. Nak jadi orang yang bijak pandai. But then, if you don't have adab, you think you boleh berjaya tak? Di dunia, here and hereafter. Okay, and kalau pun kita ada pangkat yang tinggi, you ada ilmu, tapi orang sekeliling maybe nampak macam hormat. But then, untuk to gain respect daripada orang, ataupun untuk orang senang with us, to be comfortable to work with us, kita kena ada adab. Okay, and actually for the adab, ini bukan yang kita boleh ajar dalam kelas. Kena beradab. Makan macam ni, jalan macam ni, cakap dengan orang macam ni. No, it is actually comes from yourself, ataupun daripada didikan family lah. Okay, daripada background, which is benda tu pensyarah-pensyarah kita susah nak ajar. As long as kalau you sendiri tak nak berubah to be someone yang lebih beradab, bersopan, berbudi bahasa, tak boleh lah. Maksudnya kita tak boleh nak ubah. You sendiri yang kena ubah diri. Okay, as compared to dengan orang yang walaupun dia bijak, tapi dia tak beradab, cakap kasar, you nak kawan tak dengan dia? Ataupun dengan orang yang dia punya grade biasa, tapi dia very baik, polite, sopan santun, which one yang you nak berkawan? Okay, and remember, untuk beradab, not necessary that kita kena beradab dengan orang yang lebih dewasa, lebih berpangkat daripada kita. Okay, dekat sini kita ada akak-akak cleaner kan? Okay, contohnya macam pagi ni hujan, dia dah mop. You pun lalu dengan kasut yang kotor sebab baru sudah lalu kawasan berpasir. Why not? Minta maaf ya kak, tumpah lalu. Kita tahu dia tengah mop tu memang kerja dia, tapi dia dah buat kerja dia. Tapi disebabkan kita lalu, dia kena mop lagi sekali. Okay, so tak rugi pun kita beradab dengan sesiapa. Sama juga kalau dekat traffic light, ada ramai penjual ke kan. Kalau tak nak beli, cakap politely. Dia dah penat duduk tengah panas dengan orang yang kadang-kadang minta sedekah. Okay, so kat sini I want to relate with, kalau you sometimes student bila WhatsApp pensyarah, Assalamualaikum, Assalamualaikum pun tak ada. Bila nak pulangkan assignment saya? Kuis saya dapat berapa markah? Kita ni dari mana ni? Subjek apa? Group mana ni? Nama apa? So that is why dalam WhatsApp group kita, saya ada mention awal-awal, kalau WhatsApp please inform nama, sebab saya tak pernah mengajar you guys. Same goes dengan pensyarah lain pun. Kalau tak pernah mengajar ataupun you tak pernah WhatsApp, dia tak tahu you ni group mana, subjek apa. Okay, and what is your name yang penting. Okay, so tapi once dah WhatsApp 2-3, tak adalah WhatsApp 10 kali asyik beritahu nama je kan. Once sudah WhatsApp 2-3 kali, so biasanya kita dah save lah the numbers. Okay, number students kita dah save. Alright. So this is very important. Same goes nanti you nak pergi interview, nak masuk company bila semester depan. Okay, so kalau rasa sebelum ni kita tak alert sangat, common sense, this is some sorts of common sense. If you are not alert sangat, please untuk be aware, cuba untuk ubah diri. Okay, dengan kawan-kawan, classmates, housemates, okay, everyone sekeliling kita lah. Alright, so one more thing is, Nabil, tolong baca the peribahasa, this one, the quotes. Friends and good manners will carry you where money can. Okay, what is the meaning? Kawan-kawan ataupun peradaban yang baik. Peradaban salah, bukan peradaban. Tak apalah, boleh lah. Bahasa yang baik. Okay. Bahasa yang baik akan membawa kita ke mana duit yang, ke mana tempat yang kita tak boleh pergi dengan duit. Yes. Dia macam money cannot buy these things.
Okay, dia macam boleh beli duit, macam boleh beli kawan, tapi it is actually seikhlasnya tak. Okay, dia tak ikhlas lah mungkin. Alright, so this is 2 things. I hope that you guys, kalau sebelum ni tak pernah fikir langsung pasal adab, pasal benda-benda yang benda ni tak ada dalam syllabus. Okay, tapi after this tolong be aware. Okay, saya tak nak sebab yes, because before this ada je pensyarah yang cakap, Rosha, student mekatronik ni macam tak ada adab je. Actually for all student mekatronik, dia jadi macam bukan belong to me lah, macam anak-anak saya. Bila ada isu sikit, Rosha ada isu, Rosha macam mana ni, Rosha kenapa begitu. So that is why awal-awal saya kena remind. Kalau boleh saya nak, Rosha baguslah student mekatronik ni bersopan santun, budi bahasa semua ada. Alright, hopefully lah. Okay, jadi benda-benda ni memang kita akan berbalik kepada siapa yang menjaga the subject lah normally. Okay, since sekarang ni kita bukan on academic saja, because after this you guys akan masuk WBL. WBL pun akan relate dengan banyak benda, dengan industri, dengan supervisor, dengan pensyarah dekat sini. Okay, so enough on this. Sedikit pesanan on that. Okay, so now we are going to more serious things. This is what we are going to touch on today. Okay, ada 5 lah, 6. Okay, tapi sikit-sikit nanti kita akan cuba skip lah yang mana boleh skip. Okay, alright, so I hope that all of you already join the WhatsApp group. Okay, for this semester kita start a little bit early because actually kita kena engage with the industry. Okay, tetapi that is why you guys dah kena prepare on the CV kan. Okay, and then once Dr. Syazwani, you guys kenal kan Dr. Syazwani? Okay, Dr. Syazwani is the coordinator WBL, work based learning. Okay, and the FYP is duduk bawah work based learning tu. Dia ada few lagi subjek. Nanti in semester depan you guys akan enroll for the elective subject tu. Okay, and then kita akan work very closely lah antara Dr. Wani dan saya and Dr. Farah later on, and also nanti when in semester 8 we are going to have LI, latihan industri, dengan Dr. Suzy. So all of the coordinators ni memang akan work closely. Katakanlah you WhatsApp dengan saya, you cakap macam ni, madam saya tak boleh datang je nenek. WhatsApp dengan Dr. Wani, madam saya hal lain pula dia beritahu. So katakanlah alasan dengan saya lain, cerita dengan Dr. Wani lain, cerita dengan Dr. Farah lain. Actually kita orang sharing pun information tu. So tak perlulah you nak reka-reka cerita. Okay, alright, so this is actually for the FYP. Yes, this is individual project. Okay, which is we will have 2 semesters, semester 6 and semester 7. Okay, but then normally guys yang kat atas, okay, normally for the FYP, kalau under one supervisor dia akan ada few students, ada 2, 3. So walaupun it is individual assessment, tetapi for all along the way project tu you boleh bergerak bersama dengan kawan-kawan yang tajuk lebih kurang. Okay, because you akan buat simulations, you akan buat the project, tapi mungkin kawan pun buat benda yang sama. Okay, why not, daripada you buat seorang-seorang stuck kat mana-mana, you buat dengan kawan yang tajuk lebih kurang, method yang hampir sama, and then you can discuss. Okay, previous semester I have 2 students yang I think very excellent lah in project. I don't know you kenal ke tak, Hafi and also Amiro. Okay, these two okay, so these two dia punya project I think very good, dan sebab dia work together, tajuk macam lain tapi benda yang diorang pakai hampir sama. So they work together dan seorang faham yang ni, so dia bantu the other. And then bila seorang dah tahu this method, dia tolong untuk kawan lain pun guna that method. Okay, so cari kawan yang buat projek yang hampir sama lah. Okay, alright, so for the FYP 1 we will have 2 units, credits, so 2 credits lah. Okay, and basically for this FYP1 you will have to prepare for a proposal towards the end of the semester. You need to have the proposal 10 pages only. Memanglah 10 pages je, tapi apa information that you need to put in the proposal, it is very important. Okay, your grading basically based on the proposal itself. Okay, and then for the FYP2 you need to have the for the presentation, guys,
Okay, for the presentation, poster, technical report and the thesis lah. Okay, and during the FYP1 and FYP2, it is very important untuk you discuss and consult dengan your supervisor. Okay, with the supervisor. Okay, sekejap lagi kita touch. Supervisor ada dua jenis, two types of the supervisor. Ya? Yeah? Final proposal 10 page je. Sorry? Final proposal tu tadi Mina kata 10 page je ke? Yes, 10 pages only. Proposal. Kalau thesis, maybe can go up to 30-40 pages. Proposal sahaja. Okay, up to 10 pages. Ada je sudah medal. Proposal saya sampai 80 pages. Apa yang awak letak kat dalam tu? Okay. We already have the template for the proposal, so you just follow the template. What are the informations that you should put in the template. But then, since for this semester, you guys is the first batch yang akan dapat ataupun starting with the project from industry. So might be on the proposal tu nanti saya akan minta you add on some information sikit lah. So a little bit berbeza daripada yang 2 semester sebelum ni. Okay, actually this is the third time we have FYP1. Okay, so FYP1 yang first batch dah habis, Sem 6 dan Sem 7. Now they are in semester 8. Okay, so FYP2 yang the second batch sekarang ni your senior batch Izzuddin. Okay, they dah start in the industry. Okay, in semester 7. Alright. So for this semester, we have 45 students. Actually, kalau kita tengok from the student distribution semester 6, it is more than 45 kan? But then, why sebenarnya kita tapis, we filter out the students, not all the students boleh ambil this FYP. Because actually, you tengok yang color year 3. For the year 3, we have the, saya tak bawa saya punya pointer. Okay, year 3, this one. Okay, FYP1. Okay. For the year 3 FYP1, after the year 3 FYP1 semester 6 ni, you guys akan pergi ke semester 7 untuk FYP2. For this semester 7, you akan berada di industry, not in campus anymore. Okay, memang tak masuk campus dah. You terus masuk industry intern. Okay, dah tak ada cuti-cuti semester. You must follow as the rules from the company lah. Kalau company kerja 6 days per week, Sabtu pun kerja, then you must follow the regulation. Tak boleh dah nak tengok. Let's say Mikael dapat company A kerja sampai hari Sabtu, Ahad baru cuti. Tapi for Nabil company B, Jumaat dia dah half day contohnya. Good for him. So dia tak boleh nak compare. Okay, depends on your company. Company akan berbeza. Okay, and for the company selection is not, bukan kita. Memanglah kita rasa kita suka company A. Tapi kalau kita pergi interview, but then you are not pass the interview. Okay, they are not choosing you. So you tak boleh nak pergi juga. Basically depends on your performance and also on the company lah. Okay, that is why for the interview, kita sangat encourage you guys to do well. If you really nak company A, tapi kalau pergi interview, you cincai-cincai, pakai baju berkedut, tak kemas, so the company tak akan pilih you. Even though on your paper, the CGPA is very good, 3.8. Tapi on the presentation yourself, memang tak meyakinkan, so dia tak akan ambil. It is because for semester 7 and semester 8, you will be at the same company. Okay, setahun. Salam. Okay, setahun at the same company. So, company tu will pay for your allowance. For sure, dia orang akan pilih students yang betul-betul dia orang nak. Because their goal is after the 1 year internship, dia boleh serap terus masuk at the company. So, dia mesti nak pilih yang bagus. But then, there is also situation di mana pointer tak adalah meyakinkan sangat. Tapi, bila interview, you are very convincing. Nampak very confident. So, dia pilih juga. Okay? Sebab contohnya, madam, pointer saya 2.5 ni, macam mana ni? Tak apa, pergi interview. Tapi, make sure you prepare dari segi lain lah. Okay, study on the company, their company background, apa nature of their business, what are the subjects that you dah pernah belajar, then you think related with the background of the company. Okay, so every company yang nama you selected for the interview, make sure you do some research.
Okay, because sebelum ni ada je students kadang-kadang company pun diorang tak adalah harsh sangat on the question. Dia ada juga tanya on yourself. So jawab sepatah je. Okay, nama saya Ani, dah habis tu. I'm third year. Orang pun macam mana ni nak ambil tapi tak berminat sangat, tak pandai bercakap. So benda-benda tu is very important. So tapi when the company during the interview and when they ask you to explain about yourself, janganlah cerita hobi saya, birthday saya ada binatang pet. Tak perlulah. Cerita on the related. Saya terlibat dengan program ini. Like for all the AJKs, you guys boleh masukkan in your CV. Same goes with the class representative. Masukkan in the CV for semester berapa-berapa. For all the AJKs, yes, CJ mungkin kita keluarkan lambat sikit. Tapi kalau dia tanya, where is your certificate? Oh, belum dapat. Tapi you boleh masuk AJK technical for lecture series ni. Okay, AJK disiplin ni. For sure, oh you AJK disiplin, mesti you berdisiplin. Kan? AJK disiplin datang lagi lambat from the other student macam mana? Okay, so that is why when I ask students volunteer to be the AJK, you akan boleh dapat points kat situ juga. Okay, bonus point for you boleh masukkan in your CV. Okay, and every lecture series kita akan perlukan 5 volunteers. So you kira lah setiap minggu akan ada up until sampai normally until week 8 kita akan ada. So kalau previous students ada 13, tak ramai pun students. So semua tu akan bertugas lah. Kalau bukan minggu ni, the next week. Kalau tak pun the other weeks. So same goes with you. Kalau boleh everyone please take part. In your CV you boleh masukkan one sections on the achievements ataupun leadership, extracurricular activity. So you boleh masukkan any activity yang you terlibat. You jadi pengarah program ke, urus setia, bendahari. So you can put in your CV as well. Okay. Alright, so this is on the planning for all your study plan. Okay, we in semester 6. Alright, so for this code FYP1 MEK601, we will have 5. Now we have 5 course outcome. CO is course outcome, PO is program outcome. Okay, this is actually untuk we map this course outcome with the program outcome so that kemenjadian pelajar when you habis this program ataupun habis this course, kita capai all these things. Okay, this is our target lah. Okay, kita nak students untuk pandai analyze problems, buat literature review, and then methodology for CO2. CO3 is on the presentation. Okay, presentation. Yes, towards the end of the semester, kita akan ada evaluation presentation with the panel. But then every week, you can have presentation with your own supervisor. Normally for my students, every week saya akan ada progress presentation. And then, it is very good for them sebab diorang dah biasa buat slide presentation, present dekat depan. Walaupun tak ramai, with saya dengan dah ada student saya je lah. Tapi dia dah macam rehearsal. So, bila dah hujung semester tu, dia dah biasa dah. Nak present berapa minit, what they should put in the presentation. Okay, so for the other students yang ambil dengan buat FYP with the other lecturer, please, kalau lecturer tak minta, you boleh je, madam ataupun sir, can we have presentation seminggu sekali, twice a week ke? 2 kali seminggu, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ke? Okay. Alright. So towards the CO5, it is for your, sebenarnya CO5 is lifelong activity or skills. Itu yang to develop yourself to be an engineer ataupun technologist engineer. You kena ada very strong critical thinking, soft skill. Okay, to solve problems. Benda ni kita tak boleh, this is syllabus untuk jadi critical thinking. No, there is no such thing like that. So you need to develop benda tu. Jangan takut untuk berfikir. Sekarang ni kita saya tengok students macam takut nak berfikir lebih-lebih. Agaknya dia takut otak dia jadi kecut. Tapi sebenarnya tak. Our brain kan kalau tengok iklan susu, okay, neuron bersambung. Okay, the more you think, the more you be active, the more you akan lebih pandai berfikir lah. Okay, so that benda-benda ni, these things, dia tak ada dekat dalam ujian berfikir, cara-cara untuk mendapatkan critical thinking tu. So you sendiri kena develop in yourself.
Okay. Alright, so this one is on the assessment kita. Okay. Kalau the CO and CO statement yang tadi tu, we have 5. Okay, and then this is distributions of marks for the supervisor and panel. Okay, for the supervisor, all the marks will be 55%. Banyak tu. So, kalau nak cari supervisor, please cari supervisor yang you rasa comfortable with you, yang boleh guide you along the way for the FYP1 and FYP2. Setahun tau dengan dia. Okay. For the panels, there will be 45%. Tapi panels, you tak boleh pilih. Tak adalah, madam, saya suka panel ni, boleh tak dia jadi panel saya? No. Okay. So, panels biasanya kami yang akan susunkan. Okay. For you, yang you boleh pilih is the supervisor. Okay, so the supervisor will be 10% for the logbook. Logbook is you sendiri yang buat. So every discussions, consultation with the supervisor online pun boleh. Apa WhatsApp jangan, tapi janganlah. Sekarang saya tengok students dalam logbook dia letak screenshot WhatsApp. Tak perlu. What are the intipati from the discussion daripada WhatsApp tu? Supervisor suruh buat apa? So you tulislah apa yang tersirat daripada tersurat WhatsApp tu. Tak perlu screenshot. Tapi this logbook consider as a diary, tapi bukan diary yang memang you tulis screenshot apa-apa daripada conversation from the supervisor. Apa dia punya instruction ataupun dia punya discussion dari dia. Okay? For the achievements and commitments is on yourself. Apa your result ataupun your progress along the FYP1. Okay. And the proposal is what you put in the proposal. Apa you tulis, cara you tulis, the presentation of the proposal. Okay. Same goes with the panel from the proposal and also for the presentation yourself during the day. Okay, the day of the presentation. And total will be 100%. Okay. Yang bagusnya for the FYP1 so far, since I handle this FYP, there was no failure. Tak ada yang fail. Tapi yang the highest is A plus. The lowest yang pernah ada is C. The lowest yang pernah ada is C. That is for FYP1. Setakat ni tak ada yang fail. Because kita cuba bantu dan let's say as for me, the coordinator, kalau saya tengok students dah tak boleh bergerak sangat, maksudnya there is no progress, tak datang jumpa supervisor. So I will discuss with the supervisor macam mana nak buat the students macam mana. So kita cuba consult dengan students, sama ada datang panggil jumpa saya, datang panggil jumpa supervisor. There is also situations di mana saya panggil student yang bermasalah jumpa saya menghadap. What are the issues? Supervisor yang tak consult ke, supervisor tak reply ke? If there is any problems dengan supervisor, you WhatsApp minggu ni, minggu depan baru balas, boleh juga inform dekat saya. So I will discuss dengan supervisor, tanya apa problems ke. Okay. Ada juga supervisor where dia tak suka discussion online, tak suka discuss kat WhatsApp. Maksudnya kalau student tanya, dia tak suka explain panjang-panjang, jumpa saya di lab. So you must follow the supervisor style lah. Kalau jenis yang suka jumpa dekat lab, meet me at the lab on Sunday. So you kena datang lah, sebab you dah pilih the supervisor. Okay. So kalau jenis supervisor yang suka jumpa discussion malam online, so kena ikut juga. Depends on the supervisor. Okay. Most of the marks come from the supervisor kan, 55. Tetapi kalau panel you tak present well pun tak boleh juga. Okay. Tetapi if you present well with the panel, tapi supervisor you buat problem, you melawan dia, pun tak boleh juga. Alright. Okay, so this one tak ada apa on the what you should do. Register the course. Dah register. Now we are in the stage choose the title proposed by the supervisor. Kan? Okay, this one it is actually guys, this is very important ya. Briefing cuma sekali. So you kena faham macam mana sebenarnya nak buat. Okay, so now you belum ada the supervisor. Okay, now the most important is waiting for the interview. Right. So, yes, for the interview, you cannot choose the supervisor from industry. We call it as the I supervisor. Industry supervisor. You will have 2 supervisors since kita tajuk dari industry.
industry supervisor. I supervisor, you tak boleh pilih. Will be provided by the company. Okay, tetapi you can choose the U supervisor, university supervisor. Okay, you kena ada dua supervisor, university and also the industry. But then most of the marks yang check your thesis, yang check your proposal and the thesis biasanya university supervisor. Okay, tetapi in terms of cara kerja, cara eksperimen semua nanti is the industry. Sebab eksperimen tu semua running in the industry kan, at their company. Okay, for the theoretical tu boleh lah kita punya university help. Okay, so actually now you dah kena start cari supervisor. Dah ada yang mencari ke? Dah ada yang mendapat? Okay. So dah kena start cari. Okay, cara nak cari the supervisor is, kalau before this previous semester, supervisor university je sebab tajuk daripada kita. Okay, tajuk daripada pensyarah. So you pilih tajuk, you pilih pensyarah. If you go dekat here, if you go here, dah ada yang buka this one? Nah, saya dah share all the materials. Okay, if you tengok previous semester, this is tajuk-tajuk for previous semester kecil. Tak apa, nanti you can go to the Lucas Studio. Okay, kalau previous semester, pensyarah akan propose the title. So students will choose the nama pensyarah with the title. Contohnya dia suka pensyarah ni tapi tak suka tajuk, ataupun dia suka tajuk tak suka pensyarah. So you kena align lah dua-dua. Tapi if you ask me which one comes first, kalau tanya saya, pensyarah dulu. Because once you comfortable dengan seorang pensyarah ni, the title tu biasanya kita boleh je nego. Ditanyalah pensyarah tu, madam boleh tak kita tukar sikit tajuk macam ni, macam ni. Kalau dia kata no, this is my fixed title, so you kena follow lah. Sebab you dah memang nak dengan dia. Okay, this is previous semester punya. Tak perlu nak pilih tajuk dari sini. Okay, tetapi for the names yang kosong tu, yang itu boleh fit in nanti. Okay, but then this is the backup plan. Backup plan je tajuk daripada you supervisor. The first comes for the tajuk from industry, I supervisor industry. Okay, so for those yang dah pergi few interview, katakanlah you pergi few interview, sekejap hello, ya Rashid. Alamak, saya dah bawa naik tau. Tak apalah, tunggu dah kat situ dah nak habis dah. Ramai dah datang. Jangan Alright, sorry. Okay, so now the first is the title from industry. So kena pergi all the interviews. Once you dah, bukanlah once dah dapat tajuk baru cari supervisor. Now you dah boleh pun start cari supervisor. Contohnya suka sangat dengan saya, nak saya je supervisor. Contohlah, janganlah satu kelas semua dengan saya. Okay, contoh, kita ada lagi few lecturers. Dr. Farah boleh. Dr. Farah pun you guys kenal kan, Madam Hafiza. Any lecturers yang mengajar you sebelum ni pun, any PKM lecturers pun boleh. Cara dia macam mana? Okay, the cara untuk you approach the supervisor is, kalau the first one now, okay now, mungkin boleh kata WhatsApp, Madam, saya student sekian-sekian, nama saya sekian-sekian, tetapi saya belum dapat tempat. Because kalau kita yang WBL punya pensyarah dah tahu dah, sekarang ni tajuk daripada industri semua. Saya belum dapat tempat untuk industri, tajuk daripada industri, tapi kena ada university supervisor. Explain lah. And then boleh tak jadi supervisor saya untuk assist sepanjang FYP ni. Once dah dapat tajuk, saya akan update balik. Okay, please inform. Detail lah maksudnya, apa yang dia kena buat. Tetapi that is the first choice, yang tajuk from industry lah. Tetapi let's say if you dah pergi interview tak dapat juga, up until week 4 or week 5 kita dah cut down. Okay, dah cut down, maksudnya this one, sekejap lagi saya touch. Okay, here. Okay, so now title submissions. Actually this one is title submissions from the industry ataupun from supervisor. Yang ni
Okay, so now we are in week 1 until week 2. Okay, potential supervisor or industry. Tetapi for the industry, you guys waiting for the interview, right? Okay, but for the supervisor, you boleh WhatsApp mana-mana pensyarah. Okay, if nak tahu antara pensyarah yang biasa ambil FYP Mechatronic students, you boleh pergi dekat link yang tadi tu, Excel sheet tu. Tengok yang semester lepas dan semester yang sebelumnya. Nama-nama pensyarah Dr. Zayat, Dr. Sukarno, Dr. Azmi Pata. Okay, nama-nama pensyarah. I think you guys kenal pun the lecturers, kan? So, if you memang suka with the, contohnya Dr. Sukarno, nak dia, so you boleh text to him. Tapi explain lah, tajuk adalah sekarang ni kita, yes? Yang title industri tu, kita lepas interview kan? Yes. Industri sendiri yang prepare bagi dengan Yes. atau kita kena minta? Industri akan bagi. Maksudnya bukan kita yang approach lah. Yes. Tapi guys, for title from the industry might be untuk FYP 1 dibagi tajuk yang agak general. Sebab once dah masuk sana, dia akan jadi lagi scope lagi kecil lah. So yang agak general tu tak apa, you just do proposal on the general topic yang dia bagi lah. Okay. Tetapi for the university supervisor, you kena start cari dah. Okay. Kalau macam nak tunggu dah settle dapat tempat baru nak cari, saya takut masa tu mana-mana lecturer yang you aim nak dengan dia, dia dah full. Normally lecturer ni kalau macam saya sampai 5 orang macam tu saya dah cut, tak nak lah sampai 10. Kan tak sempat nak baca all the proposals, thesis semua. Okay. So kalau mana-mana yang you dah target, you boleh propose. Like previous week, Dr. Zayat ada tanya saya, because Dr. Zayat maybe ada tajuk. Tapi if you the first choice is tajuk from industry, so dia pun dah tahu. So if you want dengan Dr. Zayat, tapi katakanlah nanti the worst case you tak dapat langsung any tempat at the industry, so terpaksa ambil with the tajuk daripada pensyarah. Okay. Sebab tu kat sini saya letak week 2 to 4 you will do interview, because that one will be selections ataupun screening and scanning from the company, the industry. Okay. And for week 5 and 6 kita dah dapat listkan nama students ni pergi company mana, pergi company mana. Might be for all the 45 students yang ada, might be mungkin lah, I think mungkin akan ada 5 to 10 yang tak dapat tempat. This is from our experience daripada your seniors sebelum-sebelum ni lah. Kita dah hantar pergi interview tak lepas juga. So that one, saya tak boleh tunggu sampai week 8, week 9, 10 baru dapat tempat. It is too late for you to prepare for the proposal. So the backup plan is, you kena ambil juga mana-mana tajuk from the supervisor university. Meaning that semester 6 tajuk you dekat sini, dan in semester 7 you berada di industri tapi project you dekat university. So memang akan pening dan susah sikit kat situ lah. Tapi nak buat macam mana? Hasilnya daripada tak lepas interview. Okay. Tapi kalau you lepas interview, tajuk from the industry, semester 6 you in campus. Okay, you can do the proposal first, buat literature review, all the research background semua. Tapi once semester 7 you dah masuk the company, project terus kat sana. So very smooth lah. Tapi university supervisor kat sini. Tapi tak apalah, that one boleh discuss je online semua. Okay, nampak tak flow project tu macam mana? Kalau tajuk dari industri akan smooth. Kalau tajuk daripada university, bila you semester 7 nanti you akan problem sikit. Sebab every day, weekdays you akan berada di company. You tak boleh datang sini buat eksperimen dekat lab. Okay, you need to sacrifice lah that one. Maybe kena siapkan pada during the semester break. For my students, biasanya saya suruh buat semester break ke sebelum diorang pergi. At least all the major experiment you have done in here. Tinggal nak writing, buat some simulations ataupun analysis data saja. Okay. Alright, so that is until week 5 and 6. 5 and 6 tu saya dah tutup for the registration form. Okay, registration form, you can get all the forms. Jangan minta saya, madam, where is the form? Pergi to the local studio, all the information dah ada dekat situ. Tekan je link, mana-mana semua akan dapat. Okay, registration form, kalau saya cakap kena endorse by the supervisor, maksudnya you kena dapatkan sign hidup, bukan sign digital. Okay, sign hidup from the supervisor. Lepas tu upload lah mana-mana yang saya suruh upload, ataupun submit the hard copy form ke. From time to time I will give the informations and instructions. Okay.
Alright. So that is until dah dapat supervisor, dah dapat tajuk, settle, seal kat situ. Now what you should do is all the progress lah. Okay, study, buat research, buat literature review. Kalau as for me, every week kena buat 5 paper review. Okay, because hujung-hujung nanti week 10 tu tak adalah masa tu baru nak buat the review paper. Okay, nanti week 10 guys yang atas. Okay, nanti week 10 baru nak write proposal. Okay, so dah akan lambat. Kalau you start daripada awal, hujung week 10 tu you just compile all together, submit to the you supervisor to check. Okay, and week 11 submit the final proposal in you future. Because kat situ I will set for the panels nanti untuk evaluation. Okay, so your marker will be count dekat week 11 punya submission lah. Okay, and then week 13 until 14 dia satu hari je. 13 or 14 adalah normally kita buat on Saturday the presentation. Okay, nanti we will update. Kadang-kadang dia juga buat hari Jumaat, depends on situation lah. Okay, so that one will be presentation with the panel. For the proposal, dia akan bagi markah throughout the semester. Dia nak bagi markah berapa. Contohnya awal semester you rajin, hujung-hujung dah malas. So dia akan nampak. Okay, awal-awal malas, hujung rajin. Dia ada je. Kalau rajin daripada awal sampai hujung, insyaAllah dapat A. Amin. Kalau malas dari awal sampai hujung, yang tu masalah sikit. So all of that supervisor yang akan evaluate. Okay, alright. So tadi kita skip from here kan. Okay, the roles. Okay, the roles for your supervisor. Sekarang ni nak pilih supervisor. Okay, student roles, ni lah, attend the lecture series, will carry 10%, and all the experiment. Kalaupun since tajuk daripada industri, so tak boleh buat eksperimen sebab all the equipments dekat company kan. So you can do is literature review, study on the company background, what are their past and related projects yang hampir sama with the projects yang you dapat. Okay, and then meet up dengan supervisor, record the progress, the logbook lah, submit the proposal, and then finally is present on the proposal. Itu for the FYP1. FYP2 ada lagi lah cerita-cerita dia. Okay, alright, so this is for supervisor role. What you should get from your supervisor. If the supervisor agreed to be your supervisor to monitor you throughout these 2 semester, FYP1 and FYP2, you should, katakanlah kalau WhatsApp hari ni balas minggu depan, so that one tak patut. So you can come and inform to me contohnya. Okay, sebab dia dah willing to be your supervisor, dan sepatutnya if you have draft untuk check, madam boleh checkkan saya punya proposal, sepatutnya dia kena checkkan your proposal. Okay, and then for the proposal must have the Turnitin report. So the supervisor akan run the report. Okay, that is why you kena pilih supervisor wisely lah. Okay, you guys dah kenal few lecturers yang mengajar you kan. Saya tak pernah mengajar, so mungkin saya tak dipilih kan. So any pensyarah yang you biasa, yang you rasa selesa, Dr. Syazwani, Dr. Suzy pun yang Dr. Suzy tak pernah mengajar, tapi Dr. Suzy pun selalu dapat students from mechatronic. Okay, all the names you boleh tengok from the list yang tadi, ada nama dan nombor telefon diorang. Okay, boleh cuba contact. Tapi ada certain lecturer yang dah tak. Kalau dah tak nak, tak apalah. Kalau dah tak nak, sebab maybe dia dah ambil students from the Semalik boleh, Semalik, Sezayat. Kalau dia tak nak buat macam mana? Tapi inform if the title from industry, if the project title from industry, so dia just monitor ataupun dia just supervise on your proposal macam tu. Okay, mungkin kadang-kadang kalau dia tak ada dah tajuk untuk di offer. Okay, kalau dia tak ada tajuk mungkin dia tak nak ambil. Tapi if you inform, saya dapat tempat dekat sini. Okay, dia ada 2 case di mana kita supervisor and also we have the project title to offer. Maksudnya project kita. The other one is kita supervisor but then the project is from industry. Okay, so dia ada 2 condition lah kat situ. Please inform mana-mana pensyarah yang you approach, ada 2 condition macam tu. Okay, sebab takut diorang salah faham. Supervisor kena bagi tajuk. Sebelum ni tak pernah lagi kita buat such this
planning di mana tajuk from industry. You is the first batch. So mungkin pensyarah-pensyarah ramai tak aware lah. Okay, and then your task is kena inform. Alright. Okay, this one tak ada apa. This is just comparison between kita sekarang ni guys. Okay, kita sekarang ni for engineering technology. Okay, the other one code is the engineering pure. So beza dia adalah for engineering pure dia ambil daripada fundamentals from the research. For us from the development sahaja. Okay, itu beza dia. Sikit kat situ je lah. Okay, if you macam terfikir apa beza your program dengan program yang mechanical engineering. Okay, so beza dia sikit saja kat situ. Alright. This one tak ada apa. Okay, so for types of project, normally we have 3 types. But then for engineering, biasanya kita akan pergi into simulation and design only. Okay, for case study ni biasanya MEK601, business, logistik punya program, punya course. Kalau kita simulations or design. For the simulation, guys, it can be kalau project melibatkan AI ke. Okay, for the simulation dia tak ada hardware seketul. For the presentation maybe dia kena buka laptop untuk tunjukkan the programming, the design yang dia buat. Okay, for the design biasanya akan ada design what are your final product prototype. Okay, and then for the during the presentation FYP2 dia akan ada lah dia punya prototype dia. Okay, tu je lah yang berbeza. But then for the simulations you boleh buat project. Kalau you just use your own laptop to do the simulations, tak perlu datang lab, maksudnya you boleh buat kat mana-mana. Okay, for the design mungkin kena base dia dekat lab. Okay, nak letak the prototype. Kalau prototype besar nak angkut hulu kilir tak boleh juga. Okay, tu je lah. But then for now kalau tajuk from the industry pun sama. Might be ada 2 macam ni lah. Okay. Okay, this one saya tak boleh nak update because our project title tak update. So, tapi on the track we have this, before this kita ada 4 tracks. Mechatronics, maksudnya all the projects yang related. Normally this one mesti ada prototype dekat hujung dia. Okay, for artificial intelligence, they don't have the prototype. Dia cuma buat simulation. Okay, and for the robotic and automation pun ada prototype. For control, it can be either ada ataupun tak ada. Okay, for the others title, others track tu, I put it this one others because kalau tajuk daripada industri mungkin dia punya track tu lain sikit. Okay, so this one masih lagi KIV because we wait for the project title daripada industri nanti. Okay, but then as for you to know, kita ada these few tracks lah. Okay. Okay, this one tadi saya dah explain. Ada soalan tak on this timeline? Not to worry, from time to time I will sentiasa update what are the important dates that you need to follow. Okay. Okay, this is the Lucas Studio. Dah ada yang buka? Okay, so this one actually biasanya any information selain daripada saya share in the WhatsApp group, biasanya link-link tu saya akan update dekat sini lah. So you guys can go to the students page, lepas tu boleh pergi what are the things yang ada dekat student page lah biasanya. Okay, this one lah. Nanti for the title registration, you need to klik dekat situ yang title registrations. Nanti dia akan keluar lah the Google form, apa information that you need to put. That one is once you get the secure tempat dekat the industry. Once you get the tempat in the industry, maksudnya you dah dapat the project title for you. So baru you register that one. Ataupun sampai week 4 tu memang fail semua interview. Dah pergi 4 interview semua tak dapat. So you need to find for the project title from the university supervisor lah. Okay. Sebelum kita orang belum dapat lagi title daripada industri, kita orang tak boleh pilih yang universiti. Tak. Boleh pilih supervisor saja. Cari supervisor je. Tapi once dah cari supervisor, contohnya tempat tak dapat langsung, pergilah supervisor tu balik. Saya tak dapat tajuk daripada industri, boleh tak minta tajuk dari dia? Okay. Daripada universiti memang last choice. Last. Yes. Sebab kita tak nak open for title from university dulu, sebab nanti bila semester 7 kalau tajuk dekat sini, you dekat industri. So kat situ akan problem lah untuk buat eksperimen.
kita selalu dapat complain from the students yang dah pergi to industry, tak sempat nak buat eksperimen, sebab dia kata dia orang berada kat sana, eksperimen kena run dekat sini. So we want to avoid that to happen again. That is why kita ambil tajuk from industry. Tetapi from industry ialah kita melibatkan third party, so we need them to betul-betul pilih. Kita tak adalah kita hantar 5 student 5 dia nak. No, jarang macam tu. Sebab tu biasanya kalau company tak nak buat interview, so they do the selection based on your CV. So CV tu very penting. Kalau nak buat interview, then they will do the interview. Interview tu hopefully ramai yang nak buat online lah, because you guys everyday ada kelas kan. Tapi kalau company yang nak buat face to face, then kena pergilah. Okay, that one memang kena minta excuse dari kelas. Okay, yes? Saya tengok gambar yang manager send interview tu kan. Dalam group FYP tu. Ada yang buat dekat dalam bilik kuliah. The first interview that we do, first batch dulu interview kat sini. Second batch interview dekat company. Yang third batch, your time ni kita tak tahu. But then kita cuba untuk inform the company so that they can come. Sebab students ada kelas. Tapi kita tak pastilah dia orang boleh datang ke tak. Kalau tak boleh, then kena pergilah. Tapi all the company yang dekat-dekat lah. Kalau company yang jauh, like ECRL, kita ada yang MRL, ECRL in Kuantan. Kalau contoh kalau macam tu, tak perlulah pergi sana. Dah ambil masa 2-3 hari kan. Okay, so yang macam tu maybe kita can do for online lah. Okay, tapi for online pun you guys kena properly dress lah. Macam mana kalau interview tu dia company tu dia tak boleh nak ambil hari yang orang ada free. Contoh macam assembly kan jalur pack. Ya, kita akan cuba untuk arrange dengan company lah. Tapi let's say kalau company tu yang Roland dekat Port Klang, Roland dia suka buat face to face. Katakanlah kalau Roland tak boleh datang, dia nak student pergi sana, so you memang kena pergi. Kena minta excuse lah half day daripada kelas. So memang terpaksa. Sebab when we are dealing dengan industri ni, kita tak boleh nak suruh dia orang memang ikut cara kita. Okay? Alright, so any question lagi? Okay, kat sini nanti katakanlah nanti bila sekarang ni on the evaluation, on the registration tajuk-tajuk. So kat sini information dia macam ni. Nanti once dah pergi to evaluation, mungkin saya akan tukar kat sini, masukkan information yang ataupun link-link yang related dengan evaluation pula ke. Ataupun saya onkan yang tajuk-tajuk yang bawah yang kelabu tu yang belum on maksudnya. Okay? So for you yang the colour yang one, yang grey is yang belum sesuai for you. Okay, same goes kalau kat sini. So nanti towards the end of the semester, the grey link tu baru saya akan colourkan. So that maksudnya the link dah sesuai, bukan sesuai lah, the information is up to date for you. Okay, towards this semester. Okay. Okay. Alright. So this is for registration procedure. Okay. For the first one, FYP title registered by supervisor, that one bukan on your task lah, not your task. Okay, for you, just on students, FYP registration form and also this one. Okay, meaning that once you dah dapat the title, either from industry or from the you supervisor, first is you need to do yang ni, application form. Okay, fill in the application form. Okay, sebab saya nak mark dulu supervisor ni apa tajuk dia, student ni dah dapat kat mana. Okay, once saya dah approve for the application form, only then you can go for the registration form. This registration form, you need to submit the hard copy as well with the supervisor endorsement. Sign hidup. This one just to lock on the title je. Ni nak lock title. Sebab sometimes, katakanlah the supervisor saya ada satu project title, lepas tu ada student nak. Lepas tu tiba-tiba ada lagi student yang nak. So siapa yang lock first akan dapat dekat dia. So once I approve this one, baru you submit for this one. Okay? The flow dia lah. Once dah settle for the registration form, after 1 week, baru kita akan endorse for appointment letter for the supervisor. Once dah ada the appointment letter, you cannot change your supervisor anymore. The title pun tak boleh change. Boleh lah, tapi sikit-sikit nak tukar the scope sikit boleh. Tapi supervisor tak boleh dah. Because yang ini dah jadi macam agreement kita. Okay.
So as for you pun tak boleh sekejap nak buat dengan lecturer ni, sekejap nak lecturer ni, tak boleh dah. Once you dah submit here, I approve, then you submit that one, keluar the appointment letter, dah habis. Proceed with the all the progress kerja semualah pula. Okay, tak perlu fikir-fikir supervisor dah. Tak perlu alah menyesal pula. No dah. Okay, alright. Okay, so this is calendar activity. Saya dah share belum in the group? Ada kan? Okay, but then if you go to Lucas Studio pun ada. So this one, semua all the dates yang related with the semester lah. Okay, we will have the lecture series, this one lah. So lepas ni, after this we will have lecture series. This is lecture series yang next week punya. So up until week up until week 7. Tapi benda ni is subject to change kalau ada requirement lain. Contohnya kalau KPK dia nak ada satu, yang previous semester ada one industry day, so kita kena postpone ataupun kita kena tambah the lecture series. Okay, so from time to time we will update. Tapi setakat ni this is our planning lah. Alright, so all the speakers pun kita dah ada. Okay, and then we will update bila every lecture series, if you need to bring your own device, laptop ke tablet ke, so we will update. Okay, and then yang week 10 tu sama macam yang timeline tadi. You need to submit your proposal to supervisor. Why? Because supervisor need to check dulu, nak baca. Lepas tu need to get the Trinity report. For the Trinity report must be below 30% for similarity. Similarity below 30. AI, now we don't have any regulations from HEA. Dia tak beritahu lagi AI nak kena berapa. Tapi normally kalau supervisor lain tanya saya, I will advise below 20. AI. Okay, AI below 20. Ada je, kalau depends on supervisor lah. Tapi kalau as for me, biasanya saya nak AI below 20. Kalau AI 22 pun saya suruh edit lagi sampai dapat below 20. Okay. Similarity apa yang sama dengan other sources. AI kalau you guna AI tools, ChatGPT ke Gemini ke apa sajalah. Kena ada dia punya teknik how to reduce the AI. Biasanya ada teknik dia. So that one kita tak ajar, then you kena explore sendirilah. Okay. Alright. So yang final proposal submissions nanti we will update lah from time to time. Okay. But then for yang registration form tadi nanti kena submit in you future. Saya akan bagi link semualah. Okay. Alright. So that one, this is berapa dah? Oh, dah lewat. This is for proposal presentations. Kita akan ada evaluations from the panels. This is all the marks. Okay, so from time to time saya akan update this one. Oh, kita kena cepat. Pukul 10 nak kena pergi Dewan kan. Okay, so this is for April. Nanti for May pun I will update. Setiap bulan I will update all the important dates for you untuk mark in your own calendar juga. Okay, what are the dates kena submit semua. Okay, so ada soalan tak? Any questions? Tak ada? Tak ada soalan? Alright. Okay. Sebenarnya ada ke company yang tak perlu conduct interview? Ada. Tapi dia akan scanning daripada from your CV. Maksudnya dia tengok CV terus ambil? Tak adalah, dia scan daripada CV. Contohnya kita bagi 5, dia nak 2 je dari CV tu. Tapi tak conduct interview? Tak. Dia terus masuk? Ya. Ada juga macam tu. Yang tu ECRL. Apa dia? ECRL. I'm not sure ECRL ada tak dalam list. All the list of the company, bukan saya yang pilih, Dr. Wani. MRL, ECRL yang buat real tu. Okay. Alright. So ada soalan lagi? Kalau contoh macam kita dapat offer several different companies,